A political comeback, a diplomatic earthquake, and a promise that could ignite a fresh regional confrontation. If Naftali Bennett returns as Israel's Prime Minister, Qatar will be declared an enemy state. The allegations are explosive. The consequences, they could be even bigger. Former Israeli Prime Minister Naftali Bennett has vowed that, if returned to power, one of his first acts will be to formally brand Qatar an enemy of the state. Speaking at the Ynet and Yedioth Ahronoth National Security Conference, held in partnership with the Institute for National Security Studies, Bennett said the designation would come immediately and without ambiguity. If I am elected Prime Minister, I will immediately declare Qatar an enemy state, clearly and unequivocally. Bennett went further, accusing Doha of bankrolling not just Hamas, but Iran's Revolutionary Guards. Intelligence, he says, was shown to him while in office and later shared with current Premier Benjamin Netanyahu. Qatar directly funded Hamas with $1 billion in Netanyahu's cash suitcases. When I was Prime Minister, I received intelligence that Qatar also funded Iran's Revolutionary Guards. The former Israeli PM described Qatar as an anti-Semitic force embedded within Western institutions, pointing to its funding of American universities and its ownership of Al Jazeera, and separately accused Doha of financing Hamas and Jabhat al-Nusra. On the coalition arithmetic of a future government, Bennett named former military chief Gadi Eisenkot, Yisrael Beitenu leader Avigdor Lieberman, and Democrats chief Yair Golan as potential partners, and left the door open to Likud, provided Netanyahu himself steps aside. Turning to Iran, Bennett revived what he calls his octopus doctrine, the argument that Israel has spent decades exhausting itself fighting Tehran's proxies rather than confronting the regime at its center. Bennett also predicted that the government in Tehran would not survive another 30 years, likening the pressure needed to the economic and diplomatic squeeze Washington applied on the Soviet Union during the Cold War, and faulted the current government for failing to help Iranian protesters preserve internet access during recent unrest. On the West Bank, Bennett said, protecting the roughly 550,000 Israelis he says life there was being undermined by troop shortages, blaming the exemption of ultra-Orthodox men from military service. Bennett has also floated normalisation with Saudi Arabia as achievable without a Palestinian state, arguing that rhetoric from ministers within the current cabinet was the real obstacle standing in the way. Israel's legislative elections are scheduled to be held in Israel on the 27th of October later this year to elect all 120 members of the 26th Knesset. טוב, אני מחר אמרי לוושינגטון להיפגש בהזמנתו עם הנשיא טראמפ, ואחר כך להשתתף בטקס ההשכבה לידיד גדול של ישראל, הסנאטור לינזי גרהם, שאני חייב להגיד היה אחד מהידידים הגדולים ביותר של ישראל מאז הקמתה. וראוי שנחלוק לו את הכבוד הזה. אני כמובן אשוחח עם הנשיא טראמפ על כל הנושאים שעומדים על הפרק, לרבות המצב באיראן. לגבי יהודה ושומרון, ההנחיות שנתנו היה להיכנס לכפרים, לסרוק אותם, לתפוס נשק, לעצור עצורים. הדברים האלה נעשו ונעשים ברגע זה. יש גם כניסה לבית החולים בשכם, שם הסתתרו שני סיינים, לקחו אותם, אטמו את הבית של המחבל לקראת הריסתו, מיפו גם את הבתים של סיינים אחרים לקראת פעולה נגדם, ואנחנו גם ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד קני הטרור. שר ביטחון ירחיב בעניין. דבר שלישי שהתרחש בימים האחרונים זה החלטה ברוב גדול של מדינות להדיח את התובע הכללי של ה-ICC. אני חושב שהדבר הזה חשף את העובדה שהאיש הזה הוא לא רק הואשם בהטרדה מינית של כמה נשים שעבדו אצלו, זו הייתה הסיבה שבגללה הוא ביטל את הביקור שלו בישראל, ביטל את הדברים שהוא אמר על המערכת המשפטית בישראל ועל הצורך לעשות בדיקה יסודית, ומיד עבר
הוצאת, לקדם צווים נגדי ונגד יואב גלנט, שר הביטחון לשעבר. הוא עשה את זה כדי להסיט תשומת לב, לגייס כמובן את כל שונאי ישראל סביבו, כדי לתת לו בעצם מעטפת הגנה. המעטפת הזאת נקראה כרגע, והיא חשפה גם את המוטיבציה האמיתית שלו ואת חוסר הצדק, את השחיתות העמוקה שיש לא רק במשרד התובע, אלא ב-ICC כולו. אני שוחחתי עם מזכיר המדינה מרקו רוביו אמש, ושוב הוא חזר באוזניי על הכוונה של ארצות הברית לפעול בתקיפות נגד הארגון הזה שמסכן את הצדק בעולם ומסכן גם את הזכות של מדינות דמוקרטיות, מדינות ריבוניות, להפעיל את הריבונות שלהם ובעצם מנסה לשעבד את ביטחונם להחלטות של פקידות מושחתת בהאג. אני חושב שזו התפתחות מאוד חיובית ואני חושב שחשוב שנעדד את זה ברחבי העולם.